Lộ trình chưa được làm sáng tỏ câu chuyện nguồn gốc là gì và chúng truyền tải những cảm xúc gì. Những câu chuyện nguồn gốc là câu chuyện bội thu của cảm xúc. Họ có thể cho bạn từng cảm xúc theo mong muốn của bạn. Nếu bạn hạnh phúc, nó sẽ kể cho bạn những câu chuyện chiến thắng. Nếu bạn đã phải gánh chịu những mất mát trong cuộc sống của mình, cuốn truyện về nguồn gốc sẽ kể cho bạn những câu chuyện về đấu tranh và sau đó là con đường chiến thắng. Trong ngắn hạn, nó sẽ thúc đẩy bạn một cách miễn phí. Chỉ cần hỏi thành viên lớn tuổi nhất trong nhà của bạn và bạn sẽ biết câu chuyện nguồn gốc. Mọi người điên cuồng khi tiêu tiền và tham gia các lớp học của một diễn giả truyền động lực hoặc hỏi ý kiến bác sĩ. Chỉ cần nghe một câu chuyện về lòng dũng cảm bằng miệng và bạn sẽ thoát khỏi trầm cảm. Nó cung cấp cho bạn năng lượng để làm điều gì đó. Uống thuốc sẽ gây hại cho cơ thể của bạn. Vì vậy, chúng ta hãy đọc một câu chuyện gốc, một câu chuyện chứa đầy mọi cảm xúc và phải được đọc bởi một người nghĩ rằng mình đã thua trong cuộc đua của cuộc sống. Privy, một chàng trai làng 20 tuổi đang đứng giữa hai con đường đã được tạo ra trong tâm trí anh ta. Gần đây anh ấy đã bị sa thải khỏi công việc của mình vì các vấn đề tài chính. Cha anh đã làm việc chăm chỉ để lắp đặt tất cả máy móc và thiết lập nhà máy nhưng người chú kiêu ngạo của anh thường la hét và trêu chọc cha của Privy rằng ông không biết chữ. Một ngày nọ Privy bị kích động và la hét với chú của mình. Do đó, cả hai người đều đã bị sa thải. Trong khi đóng cửa văn phòng, người chú đã nói rằng cha anh phải đánh giày trước mặt mọi người. Sau đó, chỉ họ mới được bổ nhiệm vào nhà máy ở vị trí thấp nhất đang quét dọn. Cha của Privy đã bị sốc vì sự kiện này và trở thành một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần. Bác sĩ đã yêu cầu cả hai ở lại thị trấn cho đến khi việc điều trị kết thúc. Vấn đề chính mà Privy phải đối mặt là không có nhiều tiền trong nhà để điều trị toàn bộ. Ai sẽ giúp anh ấy chữa bệnh cho cha mình? Chú của anh, người thân duy nhất của anh đã phản bội và rời bỏ anh. Những con đường mà anh nhìn thấy trước mắt là ở lại với cha mình và đánh giày cho người chú của mình để kiếm tiền hoặc bỏ lại cha mình và đến một ngôi làng mới để làm việc. Privy không còn bạn bè nào, những người anh ấy đã làm việc trong nhà máy của chú anh ấy và họ bị cấm gặp anh ấy. Em gái của anh ta đã bỏ trốn đến nhà người yêu của cô ấy. Người yêu của cô vẫn là một ẩn số. Vì vậy, anh biết rằng chị gái ruột của mình, người đã chăm sóc anh khi không có mẹ anh, cũng sẽ không giúp anh vì cô biết rằng cha của Privy sẽ không cho phép cái bóng của cô lọt vào trong nhà. Anh ấy chạy về nhà khóc và hỏi cha mình một câu hỏi. Cha, tâm trí của con đã tạo ra hai con đường. Hai con đường khác nhau và cả hai đều chông gai. Tôi nên bước theo cái nào? Khi bố anh ấy bị rối loạn tâm thần, anh ấy đã nói những điều trẻ con. Con trai, con chạy trên giải phân cách và quan sát cả hai con đường này. What Rabbit Thanh Upa Privy nói và vào bếp nấu đồ ăn. Cha anh đã bật TV và bắt đầu xem phim hoạt hình. Privy phục vụ bữa tối cho cha mình và hỏi một câu hỏi khác. Cha ơi, con có thể tạo một con đường mới ra khỏi giải phân cách được không? Đúng vậy, sẽ rất khó khăn. Mọi người sẽ mắng bạn vì đã dỡ bỏ giải phân cách nhưng họ sẽ rất vui khi con đường thứ ba được thi công. Hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra trên giải phân cách OK pa. Cảm ơn vì lời khuyên của bạn. Tôi chắc chắn sẽ xây dựng con đường thứ ba và chữa bệnh cho bạn. Privy rửa đĩa và ngồi trên bậc thềm sân thượng, nhìn những vì sao và tìm mẹ của mình. Bà Saphangi là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và đã qua đời sau khi sinh Privy. Nước mắt anh trào ra, anh thậm chí không nhớ đã chạm vào da thịt cô, ngủ trên đùi cô, làm trò nghịch ngợm với cô. Không có thời gian để những sự kiện này bắt đầu, anh hồi tưởng lại những ngày anh thường hỏi cha rằng mẹ anh ở đâu. Cha anh thường đánh lạc hướng anh bằng cách cho anh xem sô-cô-la. Bây giờ anh quyết tâm xây dựng một con đường với sự hỗ trợ của giải phân cách. Ngày hôm sau, anh ta đếm tất cả của cải thế gian của mình, mua các khoản vay và rời đi để tạo ra một chương mới trong cuốn sách đấu tranh. Anh mua một mảnh đất nhỏ bên cạnh nhà máy của chú mình, nơi anh bắt đầu làm nông nghiệp. Anh thuần hóa những con bò lang thang trên đường phố và bắt đầu bán rau và sữa. Anh thường dậy lúc 3:30 sáng và đi bộ khắp làng để bán sữa. Khi công việc của anh ấy suôn sẻ, anh ấy thuê một người bán rau kiêm sữa và bắt đầu phân phối các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên khắp ngôi làng. Anh ấy bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Sau đó, anh bắt đầu bán bò với giá cao. Anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn. Sau đó, anh ta bán một nửa mảnh đất của mình cho một người thợ xây giàu có và yêu cầu anh ta xây dựng một nhà máy để đổi lại mảnh đất còn lại. Anh ta thuê một vài người chuyển giới trong làng, hiểu được vấn đề của họ và bắt đầu làm việc trong nhà máy. Nhà máy của anh ấy dần dần được nâng cấp và ngày chiến thắng đã đến khi anh ấy trở nên thành công hơn người chú của mình. Anh ta tìm kiếm một bác sĩ nước ngoài chữa rối loạn tâm thần và chữa lành đê. The Route Untravelled, what are origin stories and what emotions do they convey? Origin stories are bumper jackpot of emotions. They can give you each and every emotion according to your desire. If you are happy, it will tell you the tales of victory.
If you have incurred loss in your life, the storybook of origin will tell you the tales of struggle and subsequently the path for victory. In short, it will motivate you in free. Just ask the eldest member of your house and you will get to know the origin story. People are mad to spend money and attend classes of a motivational speaker or consult doctors. Just orally listen to an origin story of valor and you will be free from depression. It gives you energy to do something. Ingesting drugs would damage your body. So, let's read an origin story, a story which is filled with every emotion and must be read by the one who thinks that he has lost in the race of life. Prithvi, a 20-year-old village lad, was standing between two roads which were created in his mind. He was recently fired from his job because of financial issues. His father had worked hard to install all machines and set up the factory, but his arrogant uncle used to scream and tease Prithvi's father that he was illiterate. Prithvi got agitated one day and screamed at his uncle. Due to this, both of them were fired. While closing the doors of the office, his uncle had said that his father had to polish his shoes in front of everyone. Then only they would be appointed in the factory, that too at the lowest position, which is sweeping. Prithvi's father was shocked due to this event and became a patient to mental disorder. The doctor had asked both of them to stay in the town until the treatment was over. The main problem which Prithvi faced was that there was not much money in the house to complete the full treatment. Who would help him to treat his father? His uncle, who was his only relative, had betrayed and left him. The roads which he saw in front of him were to stay with his father and polish his uncle's shoe to earn money, or to leave his father behind and go to a new village to work. Prithvi did not have any friends left now. The ones he had were working in his uncle's factory and they were prohibited to meet him. His sister had run away to her lover's house. Her lover was still unknown. So he knew that his real elder sister, who had taken care of him in the absence of his mother, would also not help him, because she knew that Prithvi's father would not allow her shadow to fall inside the house. He ran home crying, and asked his father a question. "Pa, my mind has created two roads. Two different roads, and both are tough. Which one should I tread upon?" As his father was mentally disturbed, he talked childish things. "Son, you run on the divider and watch both of these roads." "What rubbish, thank you pa," Prithvi said, and went into the kitchen to cook food. His father had turned on the TV and had started watching cartoons. Prithvi served the dinner to his father and asked another question. "Pa, can I make a new road out of the divider?" "Yes, it will be difficult. People will scold you for removing the divider, but they will be happy when the third road is constructed. Most of the accidents happen on the divider." "Okay pa. Thank you for your advice. I will surely construct the third road and cure you." Prithvi washed the plates and sat on the terrace steps, looking at the stars and finding his mother. Mrs. Shubhangi was a patient to last stage of cancer and had passed away after giving birth to Prithvi. Tears had filled his eyes. He did not even remember touching her skin, sleeping on her lap, doing mischief with her. There was no time for these events to commence. He reminisced the days when he used to ask his father that where was his mother. His father used to distract him by showing him chocolates. Now he was determined to construct a road with the help of the divider. The next day, he counted all his worldly wealth, bought loans and left to create a new chapter in the books of struggle. He bought a small plot beside his uncle's factory in which he started farming. He domesticated cows which roamed on the streets and started selling vegetables and milk. He used to get up at 3:30 a.m. in the morning and walked throughout the village to sell milk. As his job was going good, he hired a vegetable-cum-milk seller and started distributing life insurance policies across the village. He started to earn more money. Then, he started selling cows at high rate. He earned more money. Hereafter, he sold half of his plot to a wealthy builder and asked him to construct a factory in return for him in the remaining plot. He hired few transgender people from the village, understanding their problem, and started working in the factory. Slowly his factory upgraded and the day of triumph arrived when he became more successful than his uncle. He looked for a foreign doctor who cured mental disorders and healed his D.